Congratulations for downloading the SendMoneyPacific app. And if you have not downloaded the app yet, don't worry. Shortly, we are going to show you how to do it. But first, let's check out your fellow seasonal worker Harriet's story of how she is saving money, sending money back to her family using SendMoneyPacific. When I first got the opportunity to work in Australia, I didn't know what to expect. Now it's my second time working here, and I'm so happy I can help my family. Hi, my name is Harriet Marai. I come from a tiny village called Lembinuen in Vanuatu. I love working on a flower farm. I have met people from all over the world, and I get treated well. We love having Harriet work for us. She's very reliable, she's multi-skilled, and she's liked by everyone at work. So, she's a great asset. The flowers are all beautiful, but the chevra is my special favorite. When you feel bad, you're doing something, your flowers show exactly you're not happy. But when you're happy, you fall in love with the flowers get more growing up. When I finish work, my favorite place to visit is Lake Manmora. I live on a beautiful lagoon in Vanuatu, and this place reminds me of home. We in Nifan have a concept called Kifan, which means we're helping each other. I try to follow it every day. It gets lonely sometimes, but I can always call my family and they lift my spirits. I miss my daughters and my husband very much. I know we will be together soon. Every time I send money home, I think of how happy my family will be. That's why I use SendMoneyPacific to find the best rates, because every dollar counts. O ni kila tiko ni o kenda mai na wasa Pasifika e nda soma tiko e so nei lavo levu ni nda vakarautaki I vuravura. E senga ni ndonu me nda soma tiko nei lavo levu ni vakarautaki ve irana nonda. Se dava. Ia me nda koni lomalele kina na SendMoneyPacific e na vukei kenda. Na SendMoneyPacific app e sa tiko na kena vakarautaki na kena vakarautaki e na nonda ndui telefoni na muna Androids e na Apple iPhone. Na SendMoneyPacific e na roto itavi na kena wasei na itukutuku me mbaleta na veivuke ni vakarautaki sawinaka e na wasa Pasifika. Karato veivuke telanga na matintu ni Ositerelia ke Niusiladi. Ongoe e lima na gaunisala ko na rawa kene ni reitha e vasanga vulu na veikambani ko rawa kene ni o maroroi e levu vakasara na ilavo ve ira na nomu matavuvale. Matani ka lawa ke nomu telefoni na Android mondingia na Google Play. Ke nomu telefoni na Apple iPhone mondingia na App Store. Karua ni ka lawa lako kina tiko ni vakasangangara. Katolu ni ka lawa tepa takasara na SendMoneyPacific ngai ndingi taka na kena vakatalegara. Na ibata karakara ni SendMoneyPacific ona kunea ni vakarautaki vaka e rua na ngasau kala karakarawa tiko e na mbuli raoni se dhawiri. Ndingi takasara na mbulu kau nroka e kaya na install. Kabani ka lawa ngona sa rawa kina na kena ndingi taki nomu SendMoneyPacific e sana lore sara e na nomu telefoni na ibata karakara ni SendMoneyPacific. Kalima ni ka lawa ngo e sa kotiko saramai e ne matai ni vola ni SendMoneyPacific. Iko sana ngai rawa sara kina ni ndingia na iwale ni kena vakatagi na SendMoneyPacific. Seo sa ndingia mo toso sara ina sikirini e taraba. O timai na lim ni ka lawa iko sana rawa sara ndingia na wasava Pasifika mo na vakataka. Keba kao via vesa utaka na nomu wasava Pasifika mo tambaka na itamba toka e na imawi e dhake ni nomu sikirini mo ndalava kina na menu. Tambaka na community language dingi takasara na Fijian.
Sayada mai ke mo sanagai mamuria sara e tolu na I kālawa me na rawa kina mo vakatalega kina na SendMoneyPacific app. I matai, dingi taka na matintu o wako tiko kina na ilavo mai Ositerelia se Niusiladi. Karua, dingia na kila ni nomo vanua, veikenda na kila ni Viti. I katolu, dingia ke $200 se $500 mo na reve kina vida na ilavo o na rau ni maroroi. E na ngai tolu na kambani e na varataki mai e rato na vakarautaki na nduindu ni ilavo o na rau ni maroroi. E na vakatalega na kambani e vakota totolo kina na nomi ilavo e na vida na singa se vida ngana miniti. O sana ngai dingia na kambani e na vakota totolo kina nomi ilavo, vakatalega kina e na totolo talega kina na ilavo vei rato na wekamu mai Viti. I ko rawa talega ni dingia vida vata na kambani mo vakatauto vanataki kina I ra nodra tumbu ni ilavo ke na ngauna e ndau ya vei Viti na ilavo. E rawa ni ko vakambula se tumbu kina $500 me na $200 o vakauta. Kuning ila dhavo mo vuki reithe tiko vei singa na tumbu ni ilavo e na SendMoneyPacific app ka mo vau ndeo takatalega kina vei ira nomi tokani I Ositerelia ke Niusiladi talega. Ke vakauvi na kata me vakau vei iko na itukutuku ni vakalailaitaki e na vei madhawa, fil taka na fomu me dhuru kina na edhamu ke na nomu email e na mona liva ngo na SendMoneyPacific. E rau talega kina ni kumuria na SendMoneyPacific e na nodra page e na Facebook. E na kalaungata mbalata na SendMoneyPacific app sa senga ni somi kararau na kena download taki e na nomu telefoni. Now that you have downloaded the app, you can compare remittance providers to find one with a lower cost. As a seasonal worker, you're working hard to save money for your families back in the islands. Getting the maximum amount back to your family is very important. By finding your best remittance provider match through SendMoneyPacific, you can keep more of the money you have earned. You might also choose to find the provider who can get your money back to your families the fastest. Now, we are going to find out why comparing remittance providers is so important. This next video will show us the importance of focusing on something we call the total cost of sending a remittance. O Nikila ni o kenda mai na Pasifika and the soma tiko na ilavo levu ni vakailaitaki e na nonda devanua wa ira na nonda matavuvale. E senga ni ndondonu o ya, se dhava. E nonda mai vulitha na gaunisala rawa e na kena vakarautaki na SendMoneyPacific e na rawa kina menda na dingi taka na businesses e na kambani e sauvinaka e rawa ka totolo talega kina na kena leitori na ilavo wa ira na nonda matavuvale mai Viti. Na SendMoneyPacific e venkaravi veikenda ni vale siles ni vakailaitaki ke na wasa Pasifika ka veikeitou koni kina korona matintu mai Ositerelia ke Niusiladi. Na SendMoneyPacific e venkaravi talega ni veivu ke veikenda menda kunia kina na kambani se na business sauleila indondua ni vakailaitaki ka totolo talega kina na kena yada na ilavo vai ira na wekanda ke ira nonda matavuvale e Viti ke na wasa Pasifika. Na SendMoneyPacific e senga ni somi na nondra venkaravi veikenda na leo ni kei Pasifika. Ni sa tiko na SendMoneyPacific e na nomu telefoni mo vakmuria sara e tolu ni kālawa. Matai ni kālawa ndingia na matintu o vakailaitaki mai kina. Karo ni kālawa ndingia na matintu e na leindingomi kina na ilavo o vakauta. Katolo ni kālawa ndingia e vida na ilavo o na vakauta $200 se $500. Ngona ika sakunia kina na vida vata na kambani wana nomu SendMoneyPacific app e sile talega vei iko na option iko rauni kaintingia kina na kambani sauvinaka nduandua ka totolo talega kina na kena vakau nomi ilavo. Reitha sara na sikirini mawi, tambaka sara na ivata karakara e varitaki kina e tolu na raoni toka e na sane mawi ka raoni taki kina tiko va ndamundamu. Yada mai na sikirini ke e sa vakarautaki sara vei iko va matailalai na ilavo o na vakauta. E na sikirini ongo o na reitha na send fee e vakai mbale ni o yana i sau ni vakau ilavo mo no sauma vanambange se vei ratou na MTO na money transfer overseas ko ira na kambani.
na sikirini ongo na total cost e kena imbalimbali oya na isautu dhoko in the soma na ndui mbange era charge taka veikenda ndui vana send fee in the soma na kena vakau na ilavo. Na total cost e senga ni variataki mai mbaleta na isau oya e somi na ndui ni exchange rate ni vakau ilavo. Ninda vakau ilavo na ilavo e wasei vakatolu. Na imatai oya na ilavo na levingomi, karua na isau ni fees mona soma, katolu na fika ni exchange rate. Na tikina ngo e vakatalega kina matavuvale vinaka kina na veikakeve ni nonda vakau ilavo. Na imatai MTO Money Transfer Organization o irango na businesses na kambani. Karua o iran business ngo era vakailaitaki vaingona keve na do vakailaitaki kina Viti. Esona ngona era charge taka veikenda na fees. Esona ngona era do tora nonra wasi ni nonra ofataka mai veikenda na rate ni vakailaitaki. O kongona ya vinaka kina menda tora nonda ngona menda vakatau tatavanataka na businesses na kambani dhava menda dingia ko esolia na rate vinaka. Na S&P na SendMoneyPacific e vinaka ni vakangataka mbaleta ni vakarautaki veikenda na business vinaka kona solia na rate vinaka e solia veikenda. E rona veitikina na fees kena margin ni exchange rate e mai solia kina na namu total cost ni namu vakailaitaki. O reitha e nandroini e vakarautaki na kena tuba vukei na ka o soma ni ko vakailaitaki. Na tikina ngo e na varetaka veiko na imbalimbali ni exchange rate. Ninda reitha nandroini tiko ngo e sane matau e vakatalega tiko kina na exchange rate ni ilavo ni Ositerelia ke na ilavo ni Viti. Da tukuni kina na koko ni ndui ni ilavo veirau na ndui matintu tani. E vakarautaki ni ndona dola ni Ositerelia e ndona dola vasanga vulikawalu ni ilavo ni Viti. Ona rawa talenga ni veisautaka no me ilavo ka vakailaitaki talenga na website. Ona reitha na isana mawi na exchange rate ni ndona dola ni Ositerelia ke na ndona dola ni Viti. Ona reitha na ndui ni exchange rate in ndona dola vasanga vulikawalu ndui vana rate e vakau. Koya in ndona dola vasanga vulukava oya na ndui. Menda kila vinaka kina na ndui ni ndo vakailaitaki and the same vulida vinaka kina na kena ndui. Menda vulida tiko kina veisinga na exchange rate. O koya ya menda ndau check taka kina e veisinga mbalato ira na MTO era business ka kambani e tumbatelenga ve ira nonra ilavo e veisinga ni na charge taka talenga kina nonra isau indui na veisinga. O kongona ya era ndui nonra tau rate ko ira na vei kambani nonra ndau vakailaitaki menda ndau vakangataka nonra kambani menda vakailaitaki kina Viti. O kongona ya menda ndau ngarona menda ndau check taka veisinga nonra ndui fees ni vei kambani ni vakailaitaki. Mona numa talenga na rate ni exchange margin ni nomi ilavo kona vakauta. Mona numa tiko ni ndina na business on dingia e varitaka ni senga ni soma ndona ka e senga ni varitaka mai mbaleta e na tiko nga na isau mona soma ni ko vangataka nonra business. E tolu tiko na isau ni nonda ndau vakailaitaki na imatai na exchange rate fee. Na karua na margin exchange rate. Na katolu na fees mona soma ni vakailaitaki. MBMB menda kila na ndui ni sau ni nonda vakailaitaki. E sona businesses e kambani e so levu nonda fees iyo e so leilai na nonda isau todhoko ni vakailaitaki na total cost. E sona business e varitaka ni sanga ni ndona isau ni fees iyo e so levu sara na isau todhoko total cost ni vakailaitaki. Na vakailaitaki e tolo na ka e todhoko na kina na imatai na ilavo e levingomi Viti. Karua na fees and the soma. Katolu na margin ni exchange rate. Menda kila tiko kera varitaka na business na kambani ni senga na fees and the soma e na tiko nga na kena fees e na senga ni varitaka mai veikenda. O ira na money transfer operators na MTO era business kambani ni vakailaitaki era tora talenga nonre wasi ni nda vakangataka nonre business menda vakailaitaki kina. Na kambi mbito ndua na total cost ka senga walenga ni fees. Na itukutuku ni vakailaitaki e senga tu ni ndau kila vinaka ka senga talenga ni ndau wasei vinaka tu veikenda. Enda sakalongata ni sa mai venkara veikenda na SendMoneyPacific nonro vevu ke veikenda rona matintu Ositerelia ke Niusiladi me varotaka veikenda na gaunisala ongo me wasei vinaka kina na information se na itukutuku menda mai vavulidi kina na kena mbimbi e na maroroi na nonda ilavo
na ninda vakouta ve irananda matavuvale ve irana vekanda I Viti. Ona reida na sikirini ngo e varetaki mai kina na company o remitly ni o vakouta $100 e na varetaka mai na total cost. Na total cost o yani saukeve ona soma na ngono vangataka kina na natou company. Ninda sa kilavi naka na wale ni vakailaitaki ona rau ni maroroi kina na ilavo ona soma e na fees karani bula kina na nomu ilavo e na $5 e na nomu vakailaitaki. Na numa mandau reida na veisinga na rates ni ilavo marau kina ni kina na company vinaka e na bula kina na nomu ilavo. Ninda sa mai kila na vei company kina nondandui fees e na rau ni bambula kina na ilavo. Ni bula veiko e $5 ke waka o ngai vakailaitaki tiko e vei madhawa e na bula kini veiko e rona ndolo na $1 ni ilavo veiko. Na bula ni ilavo e tato wata sarangana I sao ni ndua na tangi ni wailevu veiko. Inda wata to wana taka ke waka e vakailaitaki telenga mai Ositerelia vei ndua na wekamu I Niusiladi ona rau telenga ni bula veiko ka $5 ke vakouta e rona ndrau na $1. So, we saw in that video the importance of checking total amount of money received before choosing your best remittance provider. Before we finish up this amazing worker toolkit, there are 2 more important messages I want to share with you. Firstly, there are many ways we can send money home. For example, sending cash and sending via online banking or a remittance provider, mobile app, or a digital wallet on your mobile phone. Many of your families are used to using cash. However, cash is usually not the cheapest option for sending money. If you can move towards online, mobile app-based sending money, you can save more money for your families. Secondly, have your families typically only used 1 or 2 remittance providers? Did you know there are lots of different remittance providers operating in your home country? Here are some of the remittance providers already working in the Pacific Islands. You may know some of them already. Because there are more and more remittance providers operating in the Pacific Islands, there are more opportunities for you to find your best match and save money for your families. Here are the 3 key points to consider when sending money back to your families in the islands. 1. All money transfer companies charge a margin, so don't forget to consider total cost if you want to save money. 2. Remember, there are a lot of different remittance providers out there. 3. You can find your best match easily and quickly by using the SendMoneyPacific mobile app. Happy sending! There are 2 types of operators you can send money through: banks and money transfer operators. We will show you what you need to sign up and receive money for the second option. If you find a new money transfer operator that meets your transfer needs, click the button that says Go to Site. This will take you to the website of your selected money transfer operator. SendMoneyPacific offers many different money transfer operator options to send money. However, the ones that are available to you will also depend on which country you are sending money to. To set up a money transfer operator account or send money in person, you will need to confirm your identity. To do so, you'll need to show at least 1 form of government-issued identification. This could be your passport, your driver's license, your 18+ proof of age identification, or photo card. After your identity information is confirmed, you can complete your transfer.
To send money back home to your family online, you will need a bank account. To set one up, you will need to visit a bank branch in person with valid identification, such as a passport. In Australia and New Zealand, there are many options for banks. It is best to discuss in person to see which one best suits your financial needs. Families can receive money in the Pacific, either directly into an account or pick up cash in person. The most common reasons for being unable to pick up a cash transfer are: the transaction has not been processed yet, the person picking up the money did not have sufficient identification, they did not visit the correct location. Cash transactions are not usually a cheap option to send money home to your family. Digital is usually best. There are requirements for both the sender and the receiver to complete the transaction. Firstly, there are security reasons. Many money transfer operators will deny a cash transfer if the name on the identification of the person picking the transfer up does not match exactly. You should always confirm the name of the person picking up a transfer matches their identification. Remember these key points if you are receiving mobile money. The money remains in your bank account. You can use mobile money to pay a bill, withdraw cash, or make a purchase. There is no time limit. Money can be transferred directly through your mobile phone instead of using cash. To sign up for a new money transfer operator, you will need a valid form of identification, such as a passport or a driver's license. You will also need a bank account to send money online. You can also sign up for a credit or debit card to send transfers. If cash is being received on the other end, the person picking it up will need to bring a valid identification, such as a passport or a driver's license. The name of the receiver must match the name on their identification. If you do not provide these details, you can get locked out of your account and be unable to send money. Also, your family and friends may not be able to receive the money. Finally, it's important to remember your password to ensure you can log in into your account.